Axomite state irraa partii ture fi isa xumuraa kana kan eegallu taate. Axomite state. What is Axomite state? Axomite state was also another early state located in the northern part of Ethiopia. Early state kan kaaba Itoophiyaa irratti argamudha. Mootummaan Axum kun jechuudha. It formed around 200 up to 100 before Christ. In its heyday, Axumite territories extend from Red Sea coast in the east to Nile Valley in the west, and most corner of Eritrea in the north to North Shawa in the south. Daangaan Axum yeroo isaa sanitti qabatee ture daangaa bal'aadha. Kunis eessa kan daangeessu isin fakkaata Red Sea irraa haga Nile Valleytti. Akkasuma Eritrea irraa corner of Eritrea walakkeessa Eritrea irraa haga North Shawaatti kan bal'atu jechuudha. Kun har'aan tanagaa daangaa bal'aadha. Agriculture and trade were the backbone of Axumite state. Backbone yookaan diinagdeen ijoon warra Axumite kan ture. Firstly agriculture and the second trade jechuudha. Akkan dagannee people of the kingdom mainly engaged in agriculture and trade to persist their life. According to peripheries of Eritrean Sea, Adonis on the western coast of the Red Sea was the major port of the Axum. Akka ragaan peripheries of Eritrean Sea kitaaba jaamlu haa barreeffama jaamurraa fudhametti. Axum gaafa babal'ifannaa isii yookaan yeroo empire taate turte sanitti buufata doonii Adulisitti kan fayyadamaa turte ta'uu nu ibsa. The long distance trade route from Adulis and other port on the Red Sea coast passed inland through such centers as Kaskasi, Kolwe, Matara, and even further west across the Takade River. Kan jechuun maal jedhani yeroo long distance trade yookaan daldalli karaa dheeraa sun eessaa fi eessa kan deemudha. Yaafi gara Adulis yookaan Red Sea gidduu kan ture. Kun jechuun long distance trading portii yookaan buufata doonii Adulisii fi akkasuma West Africa kan wal qunnamsiisaa turedha jechuudha. And the other port on the Red Sea coast passed in the land lafarraan illee garaan jiru akkas Kolwe and Mataraadhaan jira jechuudha. Document also mentioned port of Aden or Idioman, Gulf like Avalet or Deira, and Manu or Berbera, and India Ocean Benadir coast like Serafan or Mogadishu, Nikon or Brava and Marcha. Kana jechuun dookumentii yookaan ragaan barreeffame kan agarsiisu jira. Poortii yookaan buufataalee Adan irratti kan itti fayyadaman Iduman yookaan Iduman jechuudha. Galfiilee yookaan galoo kanarratti akka galfiilee akka maalitti jechuudha. Avalaayiti yookaan poortii Zeelaa kana jechuudha. Avalaayiti or Zeelaa and Malaw or Berbera and Indian Ocean Benadir coast like Serafin or Mogadishu, Nikon and or Brava and Mersa. The other, they were importing and exporting trade item. That means Axumite state export mainly natural product to outside world such as exporting, importing Axum
akkasuma mootummaa bal'aa waan ta'eef akkuma amma duratti yookaan paartiiwwan irratti Axum pre-Axumite state kanneen akka puntii fi daamaati irratti dubbachaa turretti ekspoortii fi importii mi'i ikonoomikii warra Axum maal fa'aadha ture? Ivory, gold, renaissance, horn, and some space like Kinger, Kasa, Kinamon. Warren Yanchu, some space like Kinger, Kasa, Kinamon, Kanin, and there's some curiosity animal like ape. Yeah, Kanina Kana, Wali, Axum Tuni, Garala, Ergaturte, Jula. Okay, in turn, Axomite state import the number manufactured products like garment and textile from Egypt, from India, from the Roman Empire, and from the Persia. Biyyoota kanneen irraa garment and textile kana kan import godhan har biyyatti kan fidaa turte jechuudha. The glassware and jewelry. Glassware and jewelry faayota garagaraa waan akka burcuqoolee wanta kanneen jechuudha. From Egypt and other place. Egypt fi biyyoota biraa irraa illee kan fidaa turte jechuudha. The metallic sheet and oil and wine kanneen illee wayinii yookaan wanti waan garagaraa jechuudha. Oilii kan biyyoota biraa irraa kan fidaa turte biyyi isin irraa fiddu sun jechuudha. From the region of Roman Empire in Syria. Roman Empire in Syria irraa kan fidaa turte. Adonis was the main port for the Axumite state. Yeah. Adonis portii yookaan buufata guddaa yookaan isa ijoote kan Axumite trading itti gaggeeffamudha yookaan trade Axum daldala isii achirratti ulaa daldala isii ijoo kan taate jechuudha. Adonis kun gahee guddaa kan taphachaa turte jechuudha. Biyyoonni isiin irraa fidduu fi kan argitu kun biyyoota rileeshinii Axum waliin qaban jechuudha. Saniifuu Axum impaayera guddaa akka taate gaaragaa kan ta'u jechuudha. Hayyeegaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota miidiyaa gurmuu tuub share like subscribe gochuu hin dagatinaadhaan isin jedha. Akkasuma the Axumite king had extensive contact with the outside world, particularly with the South Arabian region, leading to exchange of the ideas, material and spiritual culture. Kana jechuun maal jedhani mootummaan Axum hariiroo biyyoota hedduu wajjin qabu jennee ture. Kana jechuun the extensive contact bal'inaan yookaan qaceelootti jechuun waan baay'ee takkaan rileeshinii jabbii wajjin qaban biyyoota addunyaa kan biraati wajjin biyyoonni fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti jechuun keessattuu biyyoota akka South Arabiyaa yookaan ollaa Axum kan turan jechuudha. Riilsii kan daangeffaman biyyoota kana wajjin waan baay'ee kan wal jijjiiraa turte yaada wal jijjiirti maatiriyaal wal jijjiirti akkasuma spiritual culture garagaraa kan wal jijjiiran jechuudha. And other supported trade, Axumite kings mint and issued coin made of gold, silver and bronze for both overseas and local transaction. Egaa akkuma beekamu saantimni Axum isa beekamaadha. Kunis wanni irraa tolu goldii, silverii and bronze kan irraa kan tolfamu. Kanaan gabaa biyya alaatii fi gabaa biyya keessallee kan tasgabbeessaa yookaan walirra sharafataa turan jechuudha. Gaafa Axum glorious tursan. Okay. The rise and the fall of the Axumite kingdom. Subtopic kana ka wani jala lalu kufaatii fi guddina Axum yookaan ka'iinsa Axum kan mootummaa Axum kana kan jalatti laalluudha jechuudha. Hoota kana jala namne like share subscribe gochuu kan daganne. The Red Sea trade was responsible for the prosperity of the Axumite kingdom. This enabled them to build a strong army. There were even times that Axum expanded to include South Arabia or the present day of Yemen.
yaa Saawuz Arabiyaa yookaan biyyoo arraan tana Yemen jaamtonatti illee babal'ifannaadhaan qabattee jirti yookaan jala galchiti. Kana jechuun Red Sea Trade yookaan daldala galaana diimaa irraan qabdu kanaaf jecha Aksumiin kun wanni isin godhaa turte guddina Aksumii wanta akka sababa ta'e waan galaana diimaa kana ta'eef kan inni ta'eef illee maal seetanii this enabled them to build a strong army waan humna waraanaa jabaa sababa buufata kanarra dhaabbattee humna waraanaa jabaa sababa diinagdeen isii guddachuu yookaan jabaachuutiif jecha humna waraanaa jabaa ijaarrattee buufata jala galchitee achumaan ergasii gara Saawuz Arabiyaa yookaan biyyaarra Yemen jaamtu control gootee empire isii bal'ifachuu itti fuftee jechuudha. The second, the profitable Red Sea trade and strong military power. Onilleen akkuma kaduraa irratti asumne bu'aa tireedii irraa argatteen akkasuma strong military power kan ijaarrattee bu'a qabeessa sanirraa kan taate jechuudha. Help kunis bu'a qabeessummaan military poweriidhaan guddachuu isii kun helped Axum to emerge as one of the three powerful empires of the world with the Byzantine and Syria. Kana jechuun Byzantine fi Syria akkasuma Axum empire yeroo sanii gurguddaa addunyaa jedhamanii warreen dhooman keessatti biyyoota lakkaa'aman kana akka Byzantine empire, Persian empire ti waliin sadarkaa olaanaadhaan warreen ilaalamaa turan jechuudha. Relation isaanii wajjin kan qabanii kana jechuun fakkeenya yoo kan fudhannu taate akkuma arraan tana addunyaa irratti biyyoonni harka guddaa qaban Ameerikaa fi akkasuma Raashiyaadha jechuudha. Haaluma Ameerikaa fi Raashiyaa waliin hariiroo jabduu qaban kanaan hangaafa durii sanillee jechuudha. Axomite and Byzantine and Persian biyyoota waliin hariiroo jabduu qaban jechuudha. Akkana biyyoota gurguddoo addunyaa turanii jechuudha. Okay. The decline of the kingdom. Maal kufaatiin isaatiif maaltu sababa ta'e haalaallu. Axomite state began to decline since 7th century because of internal and external challenge or the external factor. Sababa keessaatiif sababa alarraa ta'ee jira. Gama keessaatiin maaltu maal ta'e? Gara alaatiin maaltu maal ta'e? Haalaallu takka takkaanii jalaan hafeenaa like share subscribe gochuun dagatina. Internal factor for the decline of the kingdom. Internal, the side of internal environmental degradation, the first challenge and the first factor, environmental degradation, decline in agricultural productivity and possibly plague infestation. That can actually gara environmental degradation in sababa tokko kan ta'e inni jira. Decline in agricultural productivity and the possibility plague and infestation kan sababa biraati. Akkasuma local rebellion such as recurrent attack from the beach and Agaukeen Beni al-Hamia Beni al-Hamuya yookaan yooditti jechuudha. Mootummaa yoodii jedhamee beekamu kan naannoo jaarraa kudha takka faakas keessa ture jechuudha. Sanirraa ka'uudhaan jechuudha ilaalama local rebellion uummata Agaw yookaan warreen eeganaa jechuudha ganatti gaddeemaa jirra. Mootummaan Zagwe warra hundeesse tokko jechuudha. Isaan warreen Agaw jedhaman kun isaan irraa illee mootummaan Zagwe san hundeessuudhaaf jecha yookaan empire mataa fi hundeeffachuudhaaf jecha rebellion isaan biraa illee itti kaa ture. Kanneen faatitu sababa keessaa ta'e. Isaan gurguddaan sadan kana qabadaa don't forget. Okay, the external factor. What is the external factor? The destruction of the port of Atlas by Muslim Arab around the 8th century and the conquest of Red Sea were the external factor for its decline. Due to this reason, Axum lost its main economic base and power that in turn paved the way for its gradual collapse. Kana jechuun gara externality wani sababate buufanni doonii kan adulis kan isin bu'aa guddaa humna waraanaatiin ijaarrattuu fi waan ikonomiisii utubee deemuu kan yookaan qabuuna kan isin bu'aa guddaa irraa argattu adulis ture gaafsanii
Isa kanaatiitu maaliin jala weerarame? Muslim Araban jala weerarame yookaan jala qabame jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan ikoonomiinsi harkaan loos ta'a kan dhufe. Sababa kanaaf Axum gara external factoriin wanni sababati isa kana jechuudha. Kanaaf jecha suutaan gradually collapsetti kan dhufte. Okay. The next topic, Zagwe dynasty. In this topic, after its decline, the center of Axomite state shifted southward to cover the territory of Agaw. Kana jechuun eeguma Axum kufte yookaan seentara Axum kufaati Axum irraa ka'uudhaan seentarri mootummaa Axum ni jijjiirame gara kam? Gara southward yookaan gara kibbaa kana bakka kubar jedhamtutti daangaa uummata Agaw keessa jechuudha. This apparently gave Agaw elites the opportunity to take part in Axumite state structure, serving as soldier and functionary for centuries. Uummanni Axum kun carraa aangoo kana yookaan seentara fudhachuudhaan kan argatan sababa mootummaa Axum waliin rileeshinii fuudhaa akkasuma rileeshinii wajjin uumanii sababa sanarraa ka'uudhaan hooggantoota gara sooljarii yookaan humna waraanaa keessaa akkasuma dalagaalee adda addaa keessatti waan bakka qabaniif jecha keessatti wal jaaruudhaan gara impaayera kana hafii deeffachuu yookaan harkaa fudhachuutti kan deeman jechuudha isheerratti yaadaniiti. After integrating so well with the Axumite ruling class, they successfully took over the state administration. That means after integrating la hala lumaribidan eeganii fi Axum kun ruling class jechuun Axum kun harkaa bahee booda they successfully kan isaan kan milkaan took over the state administration bulchiinsa kan dhuunfatti fudhatan yookaan ifi hundeeffatanii jechuudha. Axum irraa gara Zagweetti jechuu barbaaditi. Accordingly, the founder of the Zagwe dynasty was Marara, also called Mara Takla Haimanat. He established a new political base at Adafa, later on renamed Lalibela. That means, accordingly, la haluma center isaanii ni jijjiiran jalanii jira. Center isaanii gara gaafa jira mootummaa Zagweetti hundaa'e. Center jijjiirame Axumii bakka jijjiiratee Zagwe ta'e jechuudha. Kunis mootummaan Zagwe eenyu hundeessan? Who was the founder of Zagwe dynasty? His name is Marara, or the other name is Marra Takla Haimanat. Maqaa namticha Zagwe hundeessati jechuudha. He established a new political base at Adafa. Inni kun politikaalii yookaan seentara siyaasaa yookaan seentara mootummaa isaanii haaraya bakka Adafaa jedhamtutti isiinis maqaa boodarra ittiin boodattee jechuudha. Gaafas Adafaa jedhamti ergana ammaan tana naawu Laallibelaa. Booddeerra Laallibelaa jedhamti. Akka itti Laallibelaa jedhamtu gana itti gaddeemna. The Zagwe dynasty stayed in power for 120 years, 1150 up to 1270 Anadon. Kana jechuun Zagwe dynastiin aangoo kan qabatee ture jechuudha. Waggaa 120 bara 50 haga 1270 kan aangoo qabatee ture irratti Kiristoos bitee jechuudha. Zagwe ruler renewed had trade contact with the Eastern Mediterranean region. That means Zagween hariiroo kan inni waliin uume yookaan kan hariiroo daldalaa jechuudha. Relationii daldalaa contact waan waliin relationii uume jechuudha. Eastern Mediterranean region kan taane waliin uume kunneenoo eenyufaa itti gaddeemu. Zagwe dynasty was export and import different items
maali exportiin maali importiin mootummaa Zagwe kun halaallu na jalaan hafina jechuudha. They exported different items such as slaves, ivory, and red space to outside market and while they imported trade items like cotton, silver, and copper vessel, various type of drug, and newly minted coin. Kan jechuun maal jedhan exported different item. Wanti isin export yookaan alergii gootee sharafarraa argataa turte mootummaan Zagweedha jechuudha. Slavery, ivory, and rare space to outside market. Jarreen kanneen jechuun garboota ni ergiti, ilkaan arbaa ni ergiti, akkasumas rare spice yookaan mi'eessitoota garaagaraa gara biyyoota alaatti kan ergitu jechuudha. They importing trade items kan akka cottonii, silverii, copperii, vesselii, various type yookaan gosoota garaagaraa diraag yookaan qoricha sammuu jechuudha. And newly minted coin. Saantimoota haaraallee akkasumatti biyya alaarraa galfataa turte jechuudha. Importii isaanii jalatti halaala kuni. In addition, dabalataan maal halaal? Zagwe period was known for its remarkable achievement architects. That means mootummaan Zagwe maal jedhamuun beekama? Remarkable architectural achievement. Yookaan maqummaan isaa tokko waan kanaaf kan waan guddaa hojjetan jechuun dhagaa tokkorraa kan waa hedduu yookaan dhagaa tokkorraa kan chaarjii guutuu Laalibalaa jedhamu kana hundeessite yookaan tolchite kanarraa ka'uudhaan kanaaf kan biraallee waa hedduudha jira. Architecturalii isaanii yookaan hambaalee isaan hambisanii hojjetanii hambisanii biraa kutan keessaa kanneen akka maqaa remarkable architectural achievement kana fudhatuuf warreen sababatan jechuudha. It was during this period that Lalibela rock heaven monolithic churches with detailed decoration inside were constructed. Gaafa king of Lalibela mootiin Laalibalaan kan jedhamu gaafa aangoo harka qabu rock heaven monolithic church yookaan church dhagaa tokkorraa bocame kana kan successful godhe yookaan kan jaaree irraa fixee akka hojii eegalu goosise jechuudha. Laalibalaa maqaan jedhamu kanarraa sababa mootii Laalibalaa yookaan king Laalibalaa jedhamuun irraa xumurameef jecha Laalibalaa jedhamtee ergana illee ittiin beekamte jechuudha. Shaping saga dhuguma waan nama ajaa'ibu istaayila kanneen waan nama ajaa'ibu jechuudha. Raajii addaa kan hojjetanii dabran. What is the fall of Zagwe dynasty? Kufaatii mootummaa Zagwe maali halaallu? When we compare it to the Axum rule, the Zagwe ruled relatively for short period. They stayed in power on for 110 years. Kana jechuun gaafa mootummaa Axumii wal cinaa qabnee waliin madaalchinu mootummaan Zagwe kun yeroo gabaabduu aangoo qabate. Kana jechuun yeroo waggaa 120 qofa. Axum jaarraa dheeraa kan lakkoofse yeroo kun jaarraa takkaa fi walakkaa hin geenye jechuun waggaa 120 qofaan ture. There were both internal and external factor of its collapse. Maali sababni internal factory maal sababni external factory sababa kufaatii mootummaa Zagwe jechuudha. Axum akkuma reeffanne akkan raanfanne jechuudha. Axum gara keessaatiin fi gara alaatiin. Gara keessaatiin mootummaa warra Zagwe hundeessu yookaan uummata agahu akkasuma degradationiin uumamu also gara alaatiin jechuudha. Externalidhaan Muslim Arabiin akka Red Sea yookaan Port of Adulisii control godhan akkan daganne. Yaa haa dhufnu gara mootummaa kufaatii mootummaa Zagwe kana jechuudha. Internaalidhaan maaltu jira?
external maaltu jira? Internal absence of smooth transition of power succession greatly undermine the political power of the dynasty. Smooth transition isaanii hin jiru jechuudha, hin qabani. Of power succession, aangoo walii dabarsuuf yookaan aangoon kun illegitimateedha. Akka akkasitti halaalamu yookaan jechuun smooth transition eeyyamsaanii hojii jechuudha. Power succession greatly undermine the political power of dynasty. Dynasty isaanii laafaa yookaan hidhata jabaa mootummoota birooti waliin aangoo isaanii ittiin cabsanii yeroo gabaabaa turan. The external sababni ijoon external kana jechuudha. The external challenges from the Axomite rule. External maal taate? They consider Zagwe king illegitimate rule based on the legend of the Queen Sheba and the king of Israel. Queen Sheba, king of Israel irraa ilma Minilik first jaamu yookaan tokkoffaa jaamu kan deesse jechuudha. Aangoo hidda dhala qomoo warra Israel qofa yookaan warra Salamoonii qofaan akka deemuuf jaaniiti legitimate kan ta'uu danda'u. Yoo akkas qofa ta'e jaaniiti kan amanan. Kanaafuu Zagwe dynastiin kun agaa waan ta'eef illegitimate poweridha yookaan aangoo karaa seeraan alaa aangoo seerri isaan kanneen fudhate jechuudhaan illegitimate poweridha jechuudhaan kan challenge godhatu turan gara external challenge of downfall of Zagwe dynasty dha jechuudha. The last king of Zagwe dynasty, who was the last kingdom of Zagwe dynasty. Yetbarak, maqaan isaa Yetbarak jedhama. Yetbarak is the last king of Zagwe dynasty. Was defeated in the battle by the force of Yekunu Amlak, and the reign of Zagwe dynasty come to an end in 1270. Bara 1270 mootummaan Zagwe ofaatii irraa dhuma kingiin isii dhuma kan ta'e Yetbarak kan batilii waraanaa irratti Yekunu Amlaakiin injifatame jechuudha. Injifatamuun isaa kun restoration of Solomonic dynasty dhaaf sababate yookaan Solomonic dynasty restoration ta'e bara 1270tti baay'ee Yekunu Amlaak jechuudha. Yetbarak was killed in Gyanti, and Yekunu Amlak took the state power, proclaiming the restoration of Solomonic dynasty. Akkana jechuudha. Yetbarak in battle of Gyanti irratti inni du'e irratti Gyanti keessatti Yekunu Amlaakiin aangoon fudhate restoration of Solomonic dynasty labsatee maqaa isaatiin aangoo akka legitimate taatuuf jecha maqaa isaatiin kan labsate jechuudha. Akka dabalataatti extra knowledge dha. Yekunu Amlaak eessa dhufe? Yekunu Amlaak daldalaadha ture. Daldalaa humna waraanaa daldaluma keessatti kan ijaarrate kan mataa isaa jechuudha. Ergasii immoo erguma humna waraanaa mataa isaatti ijaarrate booda maallaqa ittiin daldalaa ture waan guddaa qabuuf jecha akka mootii ta'u iftilmaamuudhaan gara aangootti hawwiinsa kan deeme sababa keessoodhaa fi gara alaatiin illee jechuun laafinni gara Zagwe bira waan jiruuf itti duulee kuffisuu danda'e jechuudha. Okay. The other way, East, Central, Southern, and Western state. The third topic in this unit: Eastern, Central, Southern, and Western state. Halalo. There were a number of states in East, Central, Southern, and Western Ethiopia. Among these states following are prominent, and one is Bizamo, the Bizamo state. It was the kingdom located on the southern bend of Abai River around the current Wambara area.
It was founded in 8th century and had early connection with Damat. Kana jechuun gaa mootummaan Bizaamo jedhamu kun innis kan argamni isaa jechuudha saawuzarniidha. Laga Abbaay irratti jechuudha. Saawuz Abbaay kan jiru mootummaa jiraatudha. Naannawa ammaan tana waan bara jedhamee beekamutti jechuudha. Arraan tana bakka isaa waan bara jedhamti. Kaarratti waan bara jechuun amma waan bara jedhamti jechuudha. It was founded in 8th century. Isin jarraa 8ffaa keessa kan hundoofte. Had early connection with Damat. Gaafa jarraa 8ffaa keessa jechuudha connection yookaan hidhannaa relationii wajjin Daamaatii wajjin Daamotii wajjin kan qabu. Daamaatii fi Daamot garagara jechuudha. Sorry. Daamat pre-Axomite state Daamaatiin jechuudha. Daamot ammoo South Western Ethiopia state adda baasaa jechuudha. Akkasiin jala waliin shawwanne. The other Daamot, it was a strong kingdom that expanded its territory into most of the land in the south of Abba and the north of Lake Turkana as well as west of Awash and east of Lides. Kana jechuun Daamotiin mootummaan Daamot jedhamu kun state of Daamotiin jechuudha. Strong kingdomidha ture. Strong kingdom mootummaa cimaa kan mootummaa jabaadha ture. It's expanded its territory daangaan isaa eessaa hanga eessaatti kan babal'ate daangaa bal'aa kan qabudha. Inni daangaan isaa Abbaay irraa Ara Turkaanaatti Awaash irraa haga Lideessaatti kan bal'atu jechuudha. Motalamni was the prominent king of Daamot in 13th century. Motalamni namni jedhamu kun mootii beekamaa state of Daamot jechuudha. State of Daamotidha. Motalamni the prominent or the renowned king of Daamot. And well, the other Inaria. It was the kingdom in the Gibe region in southwestern Ethiopia. Inarian mootummaa Gibe keessaa kan southwestern Ethiopia argamu. Mootummaa Gibe irratti Gibe region yookaan mootummaa naannoo Gibe keessaa isa tokko. Kunis southwestern Ethiopia irratti argamu. The royal clan was Inari Bushasho or Inaro Bushaso. Royal clan yookaan wastanii jechuudha. Inaro Bushasho jedhamti. The backbone in area economy were trade and agriculture. Don't forget, Inaria was backbone economy for Inaria trade and agriculture. Yeah, trade and agriculture. Firstly, trade and the secondary agriculture. It exports some item like gold to Egypt, to Greek, and to Rome. Gara Egypt tille export kan gotu goldi yookaan warqii mootummaa Inaariyaa kuni gara Greekitti and akkasuma gara Roomaatti illee goldi kan ergitu jechuudha. Eventually, it was collapsed by Limmu clan of Oromo Macha. Gosa Oromo Limmu clan. Gosa Limmu jamtu Macha Oromo keessa kan saniin boodarra kuftee jechuudha. Kufaatiisitti kunis abateessanii Inaariyaan gaafa kuftu gaa eegaa kun beekamu Limmu Inaariyaadhaatu hundaa'e. Gosa Oromoo teenya Macha clan kan Limmuudhaan jechuudha. And the other Gavat. Mari Gavato. Historically, the territory of Gavat lies south of Abbaay or Blue Nile River, adjoining Damat on the southward. Akka seenaadhaan tuqamee jiru jechuudha. Dubbatamatti Gavat kuni Abbaay riverii south jechuudha. South of Abbaay kan taate. Daamot cinaadha bakki isin argamisi jechuudha. Daamotii fi isin wal dangeessu yookaan wal cinaadha. On the southward gara kibbaattiin illee hanga Daamotitti dhaabbatti jechuudha. Abbaay irraa kaastee
mootummaan gaafaat kuni. It was inhabited by Semitic speaking population. Isaanis Afaan Semitic speaking kan dubbatan jechuudha. Afaan gaafaat related to Harar and Gurage. Gurage fi Harar wajjin hariiroo jabaa akka qabaachaa turan seenan kan nutti himu jechuudha. As of early medieval period, Gaafaat was paying tribute to the Christian kingdom mainly in cattle. Loowwan fa'aa kan akka isaan akka qarata yookaan gibira wayiitti sirna bittaa mootummaa kiristaanaa kan naannoo jaarraa kudha sadaffaa jechuudha. Mootummaadhaaf galii isaan galchaa turan. Katilii fa'aa seenaan isaanii kan jiru kana fakkaataa jechuudha. The state was governed by rule bearing the title of Awalamo. Mootummaan kun taayitiliin isaan itti fayyadaman jechuudha. State of Gaafaat was title use Awalamo. Awalamo is the title of Gaafaat. Don't forget. The Muslim Sultanate. The other topic was Muslim Sultanate. After the spread of Islam, since the beginning of the 18th century, states had been established at many locations. Jaras data faju amantii Islaamaa gara Oromoo Afrikaa yookaan Itoophiyaa kana seente booda jechuudha. Mootummaan Musliimaa yookaan Islaamii jechuudha. Kan kallattii adda addaatiin babal'ifachaa ture yookaan bakkoota adda addaa kan argamanidha. These states include stateota kan the Sultanate of Shawa. What is the Shawa Sultanate? Who was the founder of Shawa? The founder of Shawa was Shawa Sultanate was Khalid ibn al-Walid. Jama kun ega akka information dabalata tokkottiin jalqabarraa hundeeffama isaa beeku dura jaalayyatiin gaa kana isin dura buuse. Khalid ibn al-Walid nama jaamutitu hundeesse. Innis warra Muslima oldest state come from South Arabia irraa warra tansan jechuudha. It's located in the northeast part. Isin kan argamtu mootummaan yookaan Sultanate of Shawaan tun jechuudha. Located in the northeast part of present day Shawa. Bakka irra kaaba baha arrantan Shawaa jamtu. Bara 896 Anadoomi Kidalatu Kristus booda kan bakka sanitti hundoyti Sultanate of Shawaan. It is oldest Muslim Sultanate in Ethiopia region. This is oldest Muslim Sultanate jamtee kan beekamtu jechuudha. The ruling dynasty of this Sultanate was Maxumite Kilani. Maxumite ruling dynasty is Maxumite. The Maxumite claim to have descended from the Maxum clan of South Arabia. Gosa Maxumi kanatitu Maxumite kana hundeesse. Maxumi Kilani kanatu Maxumite dynasty hundeesse. Isaanis South Arabia irraa kan dhufan jechuudha. Kan agarsiisu. Gaafaat. What is Gaafaat? Gaafaat no. Ega sorry. Fatagar Sultanate. Maali Fatagar Sultanate jechuudha. It was founded around Minjar, Shenkora and Ada in the 11th century. Jaarraa kudha tokkoffaa keessa naannawa ammaantan Minjar, Shenkora, Ada jamtu. Iddoo sanitti kan Fatagar Sultanatiin hundoyti jechuudha. It had suitable area for cultivation. Isinis bakki sanii jechuudha naannoo akkaan qonnaaf mijatu taate jechuudha. Dinagdeen isaanii saniifu maali? Economic basic or backbone of Fatagar Sultanate economy is agriculture. Okay, the other Dawaro. What is Dawaro Sultanate? Located south of Fatagar between upper waters of Awash and Wabi Shabelle. Awash fi Wabi Shabelle upper water jechuudha. Yaa olii bakka sanii Awash fi Wabi Shabelle kanatti kan
south of Fatagaritti dawaran kun kan argamtu extending to Charchar in the northeast and Gindir in southeast. Gara northeast in bakka Charchar irraa kaa'uudhaan aga southeast dhaan Gindir bakka yaamtutti kan bal'attuudha jechuudha. Bal'inni akkasii Dawaro had currency called Hakuna for transaction. Hakuna called Hakuna jamte to currency ummata Dawaro Sultanate kana jechuudha. Bale Sultanate. What is Bale Sultanate? Bale was one of the largest Ethiopian Muslim province or the Muslim Sultanate. Don't forget which oldest Sultanate of Ethiopia. Oldest Sultanate is Shawa Sultanate. Largest Sultanate is Bale Sultanate. Don't forget akka waljala isin waljala walin makame addan qabala jechu qaballa. Bale Sultanatiin isa guddaadha. Ammoo inni hangafa yookaan inni jalqaba Shawa Sultanatidha jechu. It occupied the most southerly territory of the Ethiopia region. Southerly territory of Ethiopia region. Trade was its main economic activity. Economic in ija warra Bale Sultanatidha. Trade. It is the first main economic of Bale, mainly based on the barter exchange, cattle, sheep, and the clothes. Kana barter jechuun kan meeshaadhaan jiru yookaan osoo birriidhaan jiru yookaan maallaqa osoo fayyadamne meeshaa takka geessitee meeshaadhaan jijjiirrachuu jechuudha. Daldala kanaati. Tireediin isaanii innummaan ikoonomiif ijooteef sun jechuudha. It had a strong army composed of cavalry and infantry. Bale Sultanatiin jechuudha humna waraana cimaa qabdi. Kunis cavalry fi infantry illee waraana fardaatii fi waraana lafoollee cimaa qabdi jechuudha. Waraana jabduu turte. Eenyu mootummaan Sultanata Bale jechuudha. Ifat Osuma dura Ifat seenee duratti jechuudha. Akka dabalataatti Bale Sultanati jalatti namni yookaan namni beekamaan Bale Sultanati keessatti akka religiiniin babal'atuudhaaf gumaacha guddaa gumaachatu Sheikh Hussein of Bale jedhama. The other source jechuudha. From the other source and the other Ifat. It emerged in the mid 13th century. Ifat Sultanatiin walakkeessa jaarraa 13ffaati kan isin mul'ifti. It was located adjacent to Shawan Sultanate. Shawan Sultanate maddiidha bakki isin itti argamtu yookaan hojii cinaadha yookaan itti dhiyaatudha jechuudha. It was founded by Umar Walasma, who was the founder of Ifat. Umar Walasma was founder of Ifat. Don't forget, founder of Shawa was Khalid ibn al-Walid. Founder of Ifat is Umar Walasma. Don't forget. It is inhabitants earned their living from cultivation of wheat, sorghum, millet, and sheep, and animal husbandry. Wantoonni inhabitants earned their living jechuudha. Jireenya isaanii wanti jechuun akka ekonomii jechuudha. Wanti isaan irraa fayyadaman jechuudha. Cultivation of wheat qonna qamadii jechuudha. Sorgamii, shingaa, miileetii akkasumas ta'ee animal husbandry kanneen kanneen fayyadamaa turan ekonomii isaanii kan rabbeessaati jechuudha. And the other and wanti adda isaan godhu immoo kana that was described for the first time as being consumed as a stimulant. Chat yookaan jimaa jechuudha. Jimaa kana akka mallattoo yookaan isa qamaaniiti mirqaanattiin ibsatan jechuudha. Akkasii waan nama raajuu jechuudha. External contact. Okay, the Muslim state jalatti external contact
maal fa'aadha waliin akka haala kam ture. External contacts. Ancient state Ethiopia and the Horn had contact with the different outside world for the century. Mootummaa Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa duratti keessa turan keessaa kontaaktii yookaan rileeshinii kan waliin qaban mootummoota biyyoota addunyaa garaagaraatiin rileeshinii kan qaban turan. This state had contact with Egypt. Mootummoonni kun Egypt wajjin rileeshinii yeroo dheeraa kan lakkoofsan akkasuma Mediterranean country Giriko Roomaa waliidhaan wajjin jechuudha. With South Arabian Kingdom waliin with the East Roman Empire yookaan Byzantine waliin Byzantine Empire wajjin akkasuma empireota biroo kan naannawa gaafa yeroo san turan waliin hariiroo jabaa kan qabanii jechuudha akka fakkeenyaatiif kanneen jedhaman malee. However, their relation mainly based on the religious and economic purpose. Relation illee kana malees kan biraallee religionii fi economic purpose kan hariiroo biyyoota takka takka waliin qabanii. Major economic activity of ancient state in Ethiopia. Economic major yookaan economic guddaan mootummoota durii Itoophiyaa maal fa'a ture? The first major economic activity ancient state in Ethiopia was agriculture, and the second handicraft. What is agriculture? And the third is the first one agriculture. The main type of ancient state. Main type ancient state. You have ancient state hundi main economic is agriculture da. Fakkinya friend kan Afrika la yookaan kan addunyaa friend Mesopotamia agriculture da. Egypt yookaan Misir agriculture da. Akkasuma China fi biyyoota ancient state baay'ee agriculture da. Main economy isaanii. Economy in highland area was pro agriculture. Yeah. Bu'aa ba'ii isaanii kana jechuun agriculture dha. Beeyli garaagaraa kan jiran irra kan qotan agriculture jechuudha. Some people of this state were engaged in agriculture, cultivating land to produce crop. Kana jechuun mootonni muraasni isaanii jechuudha. This state were engaged in agriculture, cultivating land to produce crop. Qonna qotaniiti sanirraa oomisha midhaan callaa kan oomishanii jechuudha. Land, rest, baala rest, tribute, galti, baala galti. Kun jechuun land channel jaan. Amma kanneen land channel dha. Amma tun gaa wanni irraa barachaa jiru gaa akkuma argitan tuni PowerPoint dha. Gaggabaabsituma kan makkeessi guddoo mujula guddaarra laaluu ni dandeessin jechuudha. Land channel rest, baala rest. Tribute, galti, baala galti. Haala kanaan haalli laandi teenerii yookaan sirna gabbaar siistamii keessatti wantoonni Itoophiyaa keessatti aadaatii dalagamaa ture ni jira bal'inaan isinii ifa jechuudha. Bal'inaan akka dubbiftan isinii ifeera. The second one, handicraft. Handicraft. What is handicraft? The some people of this state were engaged in handicraft works. Hojii ogummaa harkaa kan qaban uummattoonni muraasni isaanii jechuudha. Fedhan hojii sibiila tumaa ta'u, fedhan muka qoruu yookaan halluu duuguu ta'u, fedhan handicraft jedhama jechuudha walii qabansa. It including metal work, hojii sibiilaa, pottery, tannery, carpentry, weaving and other. Uffata ta'uu, carpentry ta'uu, tannery, pottery, work, metal work jechuudha. Wantoota kana uummattoonni hedduun jechuudha muraasni uummata kana keessatti hirmaatan akka sakandii ilaalamu. Maalitti aane? Agriculturetti aane. The product that made by the craft works product of nature. Wantoonni silaa jarrattiin craft worker yookaan
ogeessonni kun harkaan hojjetan kan itti fayyadaman both domestic and market purpose. Dhimma mana keessaatiif dhimma gabayaa irratti illee ni dhiyeessan jechuudha. Garii mana keessaa bolchan garii gabayaadhaaf bolchan garii irraa argamsiisanii jechuudha. Trade, the third one is trade. Trade was another important economic activity of ancient state that obtained considerable income from both internal and internal trade. Trading jechuudha internal and international trade trading gamraatiin amma trading kun jechuudha important economic activity ancient state keessaa isa eeraman keessaa jechuudha. Kunis income from eessarraa kan argamu yookaan galiin daldala irraa argamu takka gara biyya keessaa godha wantoota meeshaa biyya keessatti irraa galii argatan takka immoo gara international yookaan gara biyyoota addunyaa hundarratti jechuudha. Trading kun istaayila lama yookaan gosa lamatti qoodamee kan haala kanaan ilaalamu ta'a. Bal'inaan hojii irraa argatuu ni dandeessan jechuudha. Therefore, people of Ethiopia engaged in trade activity to persist their life since ancient time. Okay. The other topic, socio-cultural achievement. What is the socio-cultural achievement? My socio-cultural achievement ancient state. Architecture. Architecturing isaaniitu maali? As the state expanded, architecture also began to flourish in ancient state. For example, architecture ogummaalee jechuun waan takka hojjechuu ogummaa waan gurguddaa jechuun waan akka obstacle fi maal haa ta'u waan fedhillee obliskii fi waan fedhii haa ta'u architecturing isaanii jalatti warra ramadamu waa hedduudha jira jechuudha. Keessattuu mootummoota durii keessa Axum, Laalibala mootummoota akkasii architecturii baay'ee qabaachuudhaan beekaman kunoo haaluma argaa jirtan kanaan siidaa Axum waan nama ajaa'ibu jechuun ni danda'ama. Haaluma argitaa jirtan kanaan jechuudha. As the state expanded, architecture also began to flourish in the ancient state. For example, one of the remarkable architectural achievement of this period was the Axumite state. Axumite states. There were about 58 states. Steelota yookaan wantoota kana abbaa 58. Axumiin kun addunyaa ammaa tanaaf hambaa gootee dabarsite jechuudha. Around of Axum warreen argaman jechuudha. Some of them are still standing high in Axum city. Ammallee magaalaa Axum keessaa muraasni isaanii yookaan kan argaa jiru kun gurguddaa yookaan ol kan mul'atanii jechuudha. Haa yookaan ol ka'aadha ture. The tallest or the tallest stele was broken and lying on the ground. Inni irra dheeraansa kan ni cabee jechuudha. Waan dheeraa ture garuu cabeera eeganaa lying on the ground lafatti kufisan. It also bear pre-Christian symbol and obelisk measure 24 meter height. Kan jechuun it was bear pre-Christian symbol. Siidaan kun kan ijaarame akka isa inni qoratamee argametti jechuudha. Mallattooleen kiristaanummaa ibsan takkayyuu akka irra hin jirre ragaan kan ibsu mallattoo akka sheeppii muunii yookaan hojii hafaa kan irra jiru. Kana jechuun akka kallattumaan piikcharii ji'a ilaalanii irra fa'aa hojjetamu waan fakkaatu jechuudha. Yookaan amantiidhaan dura jechuudha bara dheeraa zamana durii keessa jechuudha. Obelisk measure 24 meter height kan dheeratu. Hojjaan 24 meetira kan dheeratu jechuudha. The other important architectural achievement of the parade was Rock Heaven Church of Lalibela. Kana jechuun
architecturalist ancient state hojjetame keessaa firstliin Axomite inni eeganallee Laallibalaa akka fakkeenya akka dubbanne keessaa kun rock heaven churchin Laallibalaa beekamaadha jechuudha. Okay. The other important architectural achievement rock heaven church in the Gatinada and Sinja. Zagwe architecture used softer material like sandstone. No, sandstone jechuudha. Kan akka sandstone softer materialota Zagwe architecture kan ta'e jechuudha. Sandstone which was the cut and shaped all round and except the floor into the variety of carefully decorated churches. Kanneen hayyee bakka waan iyyuu haa dubbannaa deemnee jechuudha. Writing system. What is the writing system? Writing system. The development of writing system in Ethiopia was also achievement of the ancient state. Development in writing system in Ethiopia fi Gaanfa Afrikaa keessatti jechuudha. Achievement in kan ture ni jira. The earliest writing system in Ethiopia and the whole was Sabine inscription. Afaan Sabine yookaan barreeffama Sabine kan jalqabaa yookaan kan dura jechuudha. It dates back to 9th century before Christ. Dhalata Kiristoos dura jaarraa 9 ture yaa barreeffama sana akka ragaan irraa argametti jira. One distinctive feature of Sabine inscription is absence of vowel. Barreeffamni afaan Sabine barreeffame vowel hin qabu jechuudha. As most of word of writing is consonant. Consonant qofaan kan barraa'u dubbachiiftuu kan qabne dubbifamaa qofaan barraa'aa jechuudha. After the 7th and 6th century before Christ. Eega jaarraa torbaa fi jaarraa jaaffaa dhalata Kiristoos dura jechuudha. Variant of script arose evolving in the direction of the Greek script. Kan jaarraa tokkoffaa fi jaarraa jaaffaa dhalata Kiristoos dura ture jechuudha. Dhiyeenya kana eegee bara sana irraa xiqqishoo jaarraa lammuusateen akka as buqqee jechuudha. Afaan Giiziin kan barraa'ee jira Itoophiyaa keessa jechuudha. Ethiopia's ancient indigenous writing system akka taate ragaadhaaf nu ba'a. Was immense contribution to the development of literature, art, and the writing history. Barreeffama seenaa garaagaraa jechuudha. Seenaa barreessuu irratti, aartii irratti, literature irratti Itoophiyaan gumaacha guddaa akka gumaachite kan barachaa turre. Akka hin dagannee isiniin jaa. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota YouTube channel Media Gurmuutu like, share, subscribe gochuun nu jajjabeessaa nu faana ta'a isiniin jenna. Akkasuma mata duree isa dhumaa kana kan laalu ta'a. Nafana bu'aan isiniin jedha. Calendar. What the calendar? Calendar is the also another architecture achievement of earliest state. Architecture milkaa'ina gaafa jalqaba state earliest ta'e argamu. Calendarii kana keessatti kan hammatamu. People needed to know and remember the time when the rain would begin and end as well as the rise and the fall of the water level. Yeroo roobu, yeroo caamu. Akkasuma layni yeroo guutu yeroo roobu yeroo layni guutu yeroo layni qallatu akkasitti laalanii kaalandara sanirra dhaabbatanii yeroo hagamta akkas ta'u waliin kan kaalandara sanirra dhaabbachuudhaan kaalandara mataa fi kan hundeeffatan baay'eedha jechuudha. The responsibility of understanding this vital climatic cycle fell on expertise. Haaluma qilleensaa garaagaraa kanarra dhaabbachuudhaan yeroo hangamta akka taa'e yookaan yeroo miirratti yoom akka akkas ta'u walitti laalan tilmaamanii yeroo dheeraa keessatti tilmaamuudhaan jechuudha. Yeroo waggaan takka hagam akka qabu sanumatti tilmaamuu dandeenya jechuudha. The course calendar were invented. Kunis kaalandarri achumarra dhaabbatuudhaan kan ittiin argame yookaan kan ittiin invented jechuudha.
In most cases, the length of the months dheerinni ji'a was based on the movement of the moon. Deemsi yookaan sochiin baatiin samiirra yookaan jiini samiirra deemu or the apparent movement of the sun. Aduun eessaan baatee akka eessaan seentu bantii kaa'amu bara jirti yeroo akkamas dhufti yeroo akkamitti dheedhi tana irra dhaabbataniiti jechuudha. Otherwise, the number of the in week in the year varied from region to region. Naannoo naannootti waggaan hangana qaba, torbaan hangana qaba, maal akkana qaba akkasii naannoo naannootti garaagarummaadhaan kan beekan Itoophiyaan durii jechuudha. Gariin torbaan guyyaa torba qabajaa, kaan guyyaa afur qabajaa, waggaan kaan guyyaa 300 qabajaa, kaan ji'a agas qabajaa akkasitti wal faalla. Garuu immoo kan dhugaallee jira, kan dhugaan ta'ellee jira, kaalandara mataa fi qaban jechuudha. The calendar were developed and adopted among various people of Ethiopia and the whole. Calendar kan argamee fi kan itti fudhatameef kan itti guddatee jira among the various people of Ethiopia fi gaafa Afrikaa keessatti jechuudha. The Oromo calendar. Maali calendar Oromoo? Has the Oromo calendar. What is the Oromo calendar? Calendar Oromo has been based on astronomical observation of moon in the conjunction with 7 or 8 particular star or group of star called Urji. Urji daha kan jam torbaaf saddeet urji jira. Urji daha jaanii Oromoon tuni jira. Astronomical observation yookaan urjii samiirra dhaabbatanii kaalandara kan urjii dhahaadhaan kaalandara mataasii uummatan jechuudha. And the bakkalcha or the morning star Venus kan jedhamu jechuudha maqaan biraa. There are 29.5 days in the month. Guyyaa 29 fi walakkaatiitu baatii takka keessa jira yookaan baatiin takka guyyaa 900 fi guyyaa 29 fi zaakudha lama qabdi jaaniiti kaalandara isaaniitiin gabaasanii jechuudha akka isaanii amanu. In the month akkasuma guyyaa 354 waggaan qaba akka kaalandara Oromootti. Ji'a 12 qaba akka kaalandara Oromootti. Okay. Oromoo kana fakkaatee jira. The Sidama calendar. Kaalandarri uummata Sidaamaa rotated the movement of the star. Urjii martuuratti kan dhaabbatu yookaan urjii martuurra dhaabbatanii kan kaalandara tolchan jechuudha. With the 13 months yookaan 13 months jechuudha of the year. Ji'a 13 qaba waggaan takka akka kaalandara Sidaamaatti. Jiini 12 kan guyyaa 28 qabu yoo ta'u, jiini kan ammoo guyyaa waa xiqqoo qaba yookaan guyyaa 5 akkas qaba jechuudha. Yookaan qaamni kaja'anii akka fakkeenya amma normaalii baatiin Itoophiyaa kan ammaa jechuudha. Ji'a 13 xiqqoo kan uummata Sidaamaa kanaan walitti dhiyoodha jechuudha. Okay. Akka uummata Sidaamaatti baatiin takka guyyaa 29 akkasuma akkas kan keessa qabu. And the Ethiopic calendar. Ethiopic calendar has 12 months of the 30 days plus 5 or 6 added every 4 years. Waggaa afur afuriin. Waggaa afur guyyaa 5 waggaa afur guyyaa 6 akkasii qaamni kan kaalandarii Itoophiyaa kan maa kan qabu jechuudha. Qaamni jaamtee tan beekamu san ji'a 12 guyyaa 30 dhaabbataadha akka kaalandara Habashaa yookaan kaalandara Itoophiyaatti jechuudha. Epagomenal day which comprise 13 months. Okay, thus the first day of the year maskaram takka inqutatash yani jechuudha isaan irraa jechuudha. The Ethiopic calendar has evolved to become the official calendar of the country. Calendar mootummaa yookaan biyyatti lakkaa'atu ta'ee jira calendar Itoophiyaa kun. Itoophiyaa calendar jechuudha. The Muslim or
Islamic calendar is lunar. A lunar calendar consisting 12 months in the year 354 or 355 kan qabu jaaniti kana manan Islamni jechuudha. It employed the Hijra year 622 anadomi jechuudha. Dhalata Kiristoos bara 622tti Prophet Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan Makka irraa gara Madiinaa hijira deeman jechuudha. Bara kana keessa irraa jalqabee lakkoofsi Islaamaa takka jee kan jalqabee jechuudha. His follower hordoftoonni isaatilleen gara Makkaa gara Madiinaa kan deemanii fi and established the first Muslim community ummata Islaamaa yookaan Muslim community umma ja'anii kan yeroo jalqaba hundaa'e bara 622 jechuudha. Dates in this era are usually denoted after Hijra and before Hijra. Hijra booda fi Hijra dura jaanii adda lama qoodanii jechuudha. Guyyaa sanarraa kaasanii akka lakkoofsa Islaamaa jechuudha. Other people like Agaw, Halaba, Hadiya, Walaita, Gedo and Nelato. Kana their own dating system. Sunis matafitin system matafi guyyaa kan qabani akkasuma waa'ee jira jechuudha. Numeral appeared in Ethiopia and the Horn at the beginning of the 4th century Anadolu. These use numeral system comparable to the Hebrew, Arabic, and the Greek numeral. And the next time, chapter 4, and the unit for history of freshmen hanga walitti deebinutti nagaya najiraadha. Bahamtoon isin argini waaqa isin haa eebbisu jecha nagaannaa turaa bulayyan like share subscribe gochuu hin dagatinii sinja yeroo hundaa'u gurmuutuuf filannaa haa ta'u nagaatti.